Good morning. Happy to see you all. Intimate பண்ணலையா நான் தான் வருவேன்னு யார் உங்களுக்கு ஜியாகிரஃபின்னு வர இவன் யார் இது பாலிட்டி ஃபேக்கல்ட்டி யாரு நான் ஃபீட்பேக்கு சாருக்கு தான் கொண்டு கொடுப்பேன் சரியா ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் would be historical underpinning, constituent assembly, preamble, formation of states, citizenship, fundamental rights, fundamental duties, DPSPs. ரொம்ப கோர் ஏரியா பெரிய ஏரியா நிறைய இருக்குது அப்படின்னலாம் தோணும் ஆனால் இதில் கொஸ்டின் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு தான் ஒன்று ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்டர்பின்னிங்ஸ் தி அதர் ஒன் would be DPSPs. இதுதான் யூபிஎஸ்சியோட ப்ரையாரிட்டி செக்டார்ஸாக இருக்க முடியும் சின்ஸ் ஒரு செயின் ஆஃப் சிலபஸை கவர் பண்ணுங்கிறதுக்காக we started from historical underpinnings to DPSP fundamental duties வரைக்கும் questions வரட்டும் நோட்ஸ் இருக்கா பாலிட்டி நோட்ஸ் லக்ஷ்மிகாந்த் புக் ரெஃபரன்ஸ் சும்மா எடுத்து ஒரு ப்ரஷ் அப் ரீட் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ் வர வரைக்கும் எப்படி போகும் பிரம்மாஸ்திரா செஷன் சால்வ் பண்ணுவோம் இங்கே தானே கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கையில் கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல ஸோ I will give time. Read through the questions, understand the questions. Since it is not in your hand, ஒரு சாஃப்ட் காப்பி இல்லாதனால கொஞ்சம் சைலண்டாக இருந்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸை ஃபர்ஸ்ட் ரீட் யூ கேன் ரீட் சாஃப்ட் காப்பி கொடுத்துருவாங்களா ஆல்ரெடி இருக்கா அப்போ எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்களா So from this week onwards, you will be having your conventional subjects for your Brahmastra program, starting with polity with me. Fortunately or unfortunately, next week also you will be facing me, history.
சிங்கிள் ஒரு காப்பி ஒன்று சாஃப்ட் இல்லை ஹார்ட் கையில் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் வி கேன் ஸ்டார்ட் ஆர் செஷன். அது லேட் பண்ணாங்கன்னா திரும்ப 10-10:30 ஆகும். அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் இருக்கா? முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமாக போயிடலாம் சரியா? மேம் மேம் ஒரு டவுட் இல்லை, பென் கன்னோட்டேஷன் எப்படி பண்ணுறது எழுதுறது? டவுன்லோட் பண்ணிட்டு So good morning once again, shall we? So topics for today: historical underpinning, Constituent Assembly, Preamble, Formation of States, Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental Duties, DPSP. இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான ரெலவெண்ட்டான கோர் பாலிட்டி. இந்த ஏரியா நல்ல மாதிரி தரவு பண்ணிக்கிறது உங்கள் ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸு ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் இந்தியன் பாலிட்டி, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அண்ட் அரௌண்ட். அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ கோயிங் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அண்டு எங்க அண்டுவா எரேஸா? Hello. I'll give you a minute. Read through the question. Keep your answers with you.
Then we'll discuss. Okay. Great. Arrange the following officers of the British constitutional setup in India in chronological order of their formation. எப்போ form பண்ணாங்கன்னு வச்சு arrange பண்ணும். And the given bodies are Secretary of State for India, Court of Directors, Chamber of Princes, Board of Control. Am I audible? Last row. ஓ இவங்க கேட்காது ஆன்லைன் கேட்காதா சார் சரி என்ன ஆர்டரா இருக்க முடியும் ரொம்ப சவுண்டா ஃபர்ஸ்ட் சாலிடா ஆன்சர் கொடுக்கணும் கரெக்டா இருக்குமோ நானே கூட நினைச்சேன் ஒழுங்கா படிச்சு சொல்லுங்க பியா டி ஓகே சரி நமக்கு தெரிஞ்ச பேரு கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இதுதான் என்ன சோ கால் தி கமர்ஷியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனியா பிரிக்கிறாங்க இல்லையா எந்த ஆக்ட் அது Pitt's India Act 1784 so board of control was பின்ன தானே போடா என்ன பண்ணும் Thank you. So board of control would be 1784 Pitt's India Actல ஃபார்ம் பண்றாங்க ஸோ கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்ங்கிறது ஒரு கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணாலே இருக்கிறது அந்த கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸுங்க ஸோ கம்பெனி சார்ட்டில் தொடங்கும் போதே அது வந்துருச்சு கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப பழைய ஒரு மெக்கானிசம் கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸும் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலும் செப்பரேட் ஆகுதான் பிட்ஸ் இந்தியா ஆக்ட்ல ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆனது கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் 2க்கு அப்புறமேட்டி 4 வரணும் 2 and 4 சேர்ந்து தான் வரணும் 2 and 4 சேர்ந்து வர மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் 2 and 4 2 and 4 செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா இது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க 1858 கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1858ல ஸோ பிரின்ஸ் ஆஃப் சேம்பர் ஆஃப் பிரின்ஸுங்கிறது என்ன பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் போர்டு ஃபீல் பண்ண வைக்கிறதுக்காகவும் இட் இஸ் அட்வைசரி போர்டு மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க 1921 அப்புறம் 1921 வெரி லேட் டு இண்டிபெண்டன்ஸ் வரைக்குமே அந்த பிரின்ஸ் ஆஃப் சேம்பர்ஸுங்கிற பாடி இருந்தது ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் டி கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் 1784 கூட நீங்க எடுத்தாலும் ஸ்பெசிஃபிக்கா 2 பாடியா பிரிச்சாலும் அதுக்கு முன்னாடில இருந்தே யார் இருந்தா கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருந்தது 1600லயே இருந்தது ஃபைன் ஸோ போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் 1784 போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலோட பர்பஸ் என்ன பொலிட்டிக்கல் மேட்டர்ஸை டீல் பண்றது பொலிட்டிக்கல் மேட்டர்ஸ்னு சொல்லும்போது என்னென்னலாம் வரும் சிவில் மிலிட்ரி அண்ட் ரெவென்யூ அஃபேர்ஸ் ஃபைன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே நெக்ஸ்ட் மூவாவதுல இதுக்கு எங்க போகணும் திரும்ப இதா ரைட் லெஃப்ட் கார்னர்லயே I don't know why this technology is so challenging for me. Such a technologically challenged person. Right. Second one. Consider the following statements about the Regulating Act of 1773. Read through the statement patiently and give me the most appropriate answer. Okay, first statement. The governors of Bombay and Madras presidencies were made subordinate to the Governor General of Bengal. நடந்ததா? So regulating act oda very first step என்ன பண்ணாங்க? Bombay and Madras governors யாருக்கு கீழே கொண்டு வந்தாங்க? Governor General of Bengal கீழே. So the first statement is true. They made as subordinate. Yes. Second statement. The Governor General of Bengal was given overriding powers over the Executive Council. Yes or no?
Yes, it had. The Governor General of Bengal has overriding powers over the Executive Council, but not under Regulating Act of 1773. It is under the Charter Act of 1793. 1793 is an amendment act to 1773. Amendment Act of 1793 னுவாங்க இல்ல Charter Act of 1793 அதுல தான் overriding powers இருந்தது. Under Regulating Act there was no overriding powers. The Governor General was aided by the Executive Council and his decisions were part of the executive body. Executive Council இருந்து தான் அவங்க decisions பண்ணாங்க. அது என்னவாகல? ஒத்து வரல. அதனால கவர்னர் ஜெனரலுக்கு அதுக்கு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி ஓவர் ரைடிங் பவர்ஸை கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தி ஆப்ஷன்? ரைட் ஆப்ஷன் வுட் பி ஸ்டேட்மெண்ட் விச் ஆர் ஆர் கரெக்ட். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ, ஒன் ஒன்லி. ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் தான், கான்செப்ஷுவலாலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ மேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ தெர் ஆர் சர்டன் ஆக்ட்ஸ் கிவன் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், Indian Councils Act 1861, ordinance making power to the Viceroy. Government of India Act 1919, establishment of bicameral legislature at center. Indian Councils Act 1909, establishment of an All India Federation. Indian Councils Act 1892, separation of provincial budget from the central budget. Pairs are correctly matched. First one correct, ordinance making power. வைஸ்ராய்க்கு எந்த ஆக்டில் தந்தாங்க? Establishment of All India Federation. அது எந்த ஆக்ட்? It is not your Councils Act. It is your Government of India Act 1935. Separation of provincial budget from the central budget. 1919. Government of India Act 1919. It is also known as Morley Minto 1919. அது இல்லைன்னா அப்போ இது அதானே? Morley Minto 1909. 1909 தான் Morley Minto Act. இது வந்து Montego Chelmsford reforms. So இது first two features are right. The last two were wrong. So the options would be option A, 1 and 2. Consider the following statement with reference to Government of India Act 1935. 7 ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட்லேருந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட்ல வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ஆக்டுமே கம்பெனி ரூல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செட் ஆஃப் லாஸ் இருக்கும், க்ரௌன் ரூல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் இருக்கும். அது எல்லாமே சார்ட் போட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸை நோட் பண்ணி தரோ பண்ணி வைக்கணும். ஹவு ஹார்ட் இட் சவுண்ட், ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஏரியா. என்டையர் பாலிட்டி படிக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு ஏரியாவை மறக்காம கவர் பண்ணிட்டு போகணும். சரியா? ஸோ டெல் மீ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், governors of the province were made subordinate. Epa? The governors of the provinces were appointed by the British Crown. So they are directly responsible to Viceroy. No, they are responsible to the British Crown. So that makes the first statement wrong. Second, the federal legislature was empowered to move one varad abdinale. Rendu option da. One 2 or 3. 2 more or less no confidence motion pathiyella avlo detail kondu poirukka maatanga the source book la classes lime. Seriya? So 2 வந்து தெரியுது தெரியல, we can keep it in a hold position. Third statement, the residuary powers were vested with the Federal Legislative Assembly. False. Residuary powers யார்ட்ட கொடுத்தாங்க? Governor General or Viceroy? Governor General. So that makes the third statement wrong. அப்படி பார்க்கும்போது obviously we'll stick with the option D, second statement. இப்போ second statement என்னன்னு படிச்சுக்காங்க. Under Government of India Act 1935,
The federal legislature was empowered to move a non-confidence motion in the assembly. இது textbooksல இந்த data mostly இருக்காது. First wrong னு தெரியும், third wrong னு தெரியும். Therefore, we conclude the option as 2. 2 is the right option. Okay. Question number 5. Consider the following statement with reference to the Charter Act of 1833. The Governor General of India got the exclusive legislative powers for the entire country. True or false? True. Governor General of India கொண்டு வராங்க, அவர்கிட்ட தான் எதை கொண்டு வந்தாங்க? Entire legislative powers கொடுத்தாங்க. Second one, it ended the activities of East India Company as a commercial body. This is true. Enter the trade monopoly. 1813 இருந்தா என்ன நடந்திருக்கும்? The trade with China in two important commodities. என்ன? Tea and trade with China தான். Trade with China, there are two prime components which have been traded. Monopoly of tea and opium. அதோட மொனோபொலியை கொண்டு வரல. 33க்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்க? அந்த ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டீஸுமே கம்பெனியில் ஸ்டாப் பண்ணி டைரெக்டாக யார் எடுத்துக்கிட்டா? பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்குது, இல்லை த சோ கால்ட் கிரவுன் எடுத்துக்குது. ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ. It extended the company's rule but did not specify any time limit for the same. Regulating Act என்ன? அது எவ்வளோ டைம் ரிவ்யூ பண்ணிச்சு? 20 years. 20 years ஆட் பண்ணா சாரி இதுல இருந்து 20 years ஆட் பண்ணா 33 தானே? கரெக்டா தான் எழுதுறேன்னா 13. இதுல இருந்து 20 years ஆட் பண்ணா 33. இதுக்கப்புறம் அடுத்து எந்த ஆக்ட் வந்துச்சு? அது எந்த இயர்ஸ் ஆட் பண்ணா 20 years. அப்போ அதே ரினியூவல் டைம் ஃப்ரேம் டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்கோம் தானே? You're getting me? So third statement is also true. Did not. Thank you all. So obviously it did specify, but that was not completely adhered. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டும் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே நிறைய வந்து போச்சு. ஸோ டிட் நாட் ஸ்பெசிஃபைங்கிறது இட் மேக்ஸ் தி தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ. ஆப்ஷன் would be 1 and 2. நம்ம சைனா ட்ரேட் நம்ம சொன்னதுனால, சின்ஸ் யூ ஹவ் டவுட்டட் வித் தி கமாடிட்டி, ஏன் 1813 அந்த மோனோபோலியை மெயின்டைன் பண்ணோம் சைனா கூட? எடுக்கிறது முடிவாகி போச்சு. ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை வந்து கமர்ஷியல் பாடியாக ஆக்கக்கூடாது. சாரி, கரெக்டாக தானே பேசுகிறேன். என்டையர் ட்ரேட் யார் எடுத்துக்கணும்? பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எடுக்கணும்னு நினைச்சாங்கல்ல. அப்போ ஏன் சைனா கிட்ட இருக்கிற ட்ரேடு மாத்திரம் விட்டு வச்சாங்க? எஸ்பெஷலி டீ அண்ட் ஓபியம். புரியுது என்ன சொல்றேன்? எல்லாமே எடுத்தாச்சு, சைனா மட்டும் ஏன் எக்ஸெப்ஷன்? நெப்போலியன் போனபார்ட்னு ஒருத்தர் இருந்தார் தெரியுமா? That was the time period where entire Europe or most of majority Europe were under the control of Napoleon Bonaparte. He belongs to the country France. France was a little, or I must say, UK had a more naval supremacy than France. Naval supremacy na therida ship. So naval command irundha dhaan goods transport idellame panna mudiyum. Appo seri the cheapest mode of transport would be waterways da, ships da. So Napoleon Bonaparte இருந்தது என்னன்னா யூகேவை கேப்சர் பண்ண முடியல. ஸோ he had a mission to destroy UK through its economy. So since majority of Europe was under Napoleon's power, Napoleon's control, he threatened other countries, non-European countries, not to trade with UK. கான்டினென்டல் பிளாக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க இதை. அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடாலஜி வச்சிருந்தாரு. அப்போ யூகே சைனாவோட சைனீஸ் குட்ஸ் மேலே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட். டீ அண்ட் பார்சலின், they were very much interested. They wanted to trade with China. They were giving so many silvers
exchange money, silvers to China. But China was not interested in any of the British goods. In fact, British, they don't have nothing to sell to China. They have their own things. And Britain were so possessed with the tea and porcelain. They found a route. They made India a growing state of opium. And they sell opium to Chinese. They make Chinese addicted to opium. Thereby, by trading opium, they can exchange tea. இது வந்து கம்பெனி பண்ணா பிரச்சனை இல்லை, கவர்மெண்ட்டே பண்ணா நெப்போலியன் பண்ணப்பட்டோட இன்டிஃபரன்ஸ் வரும். ஸோ அந்த சைனீஸ் ட்ரேடு நடக்கிறதுக்காக, கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் சைனீஸ் குட்ஸ் வர்றதுக்காக தான் கம்பெனி ரொம்ப லேட் ஆச்சு அந்த சைனா ட்ரேடை அக்யூபை பண்ண. சைனா ட்ரேடை 1834 அக்யூபை பண்ணுறாங்க. அதாவது கவர்மெண்ட்டே டைரெக்டாக இப்போது யூகே கவர்மெண்ட்டும் சைனீஸ் குவிங் டைனாசிட்டியும். அதுக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன ஆகுது, 3942 the first opium war broke out between UK and China. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க, சும்மா ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் போட்டு புல்லட்டின் மாதிரி படிக்காதீங்க. ட்ரேடு எல்லாமே உள்ளே கொண்டு வரும்போது சைனா மட்டும் ஏன் எக்ஸப்ஷனா, பிகாஸ் ஆஃப் தி த்ரெட் ஆஃப் ஆர் தி ஃபியர் ஆஃப் த கான்டினென்டல் பிளாக்கேஜ் சிஸ்டம் ஆஃப் நெப்போலியன் போனபார்ட். அண்ட் they made Chinese addicted for opium. ஓபியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்டேட் எங்க? இந்தியா. இந்தியாவோட எக்ஸ்பென்ஸை எடுத்து என்ன பண்ணாங்க, ஓபியத்தை செல் பண்ணாங்க. சைனா கிட்ட இருந்து வர அதே சில்வரை வச்சு திரும்ப சைனா கிட்ட இருந்து டீயை வாங்கினாங்க. ஸோ இவனுக்கு பைசா செலவில்லை பிரிட்டனுக்கு. சரியா? ஐயோ, I was not expecting to explain that all. Okay, next one. Next question. Consider the following communities. Sikhs, scheduled castes, women, Parsis, labor. In the colonial history of India, they didn't mention any specific act. இந்த ஆக்டில் யார் கொடுத்தா, அந்த ஆக்டில் யார் கொடுத்தான்னு கேட்கல. என்டையர் கொலோனியல் ஹிஸ்ட்ரியில் how many of the above communities were extended separate electorates? Sikhs, பார்சிஸுக்கு எந்த ஆக்ட்லப்பா கொடுத்தாங்க? பார்சிஸுக்கு இருக்கா? நல்லா யோசிச்சு சொல்லு. Anglo-Indians, Christians and some Europeans. Muslims were the first one to extend separate electorate. Parsis-க்கு இல்ல. What about scheduled caste, women and labor? They were extended separate electrolytes through communal awards, 1932. Then another incident happened that reshaped the formation, that is the Pune Pact. Gandhi went for death on to fast. He was not willing to give separate electorate for depressed classes or so-called the scheduled classes. So there was a clash between the ideology of Ambedkar and Gandhi that finally resulted in the withdrawal of separate electorate for these classes, and they were kept as the reserved seats, or what is referred as joint electorates. But women and labor, working class, they experienced separate electorate at certain provinces, not throughout India. ஸோ யாருக்கெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்கன்னா, எக்ஸப்ட் பார்சிஸ் எல்லாருக்குமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. யார் ஆனால் அதை என்ஜாய் பண்ணது யாரு? செப்பரேட் எலக்ட்ரோலைட்டை வித்தின் தி லிஸ்ட் சீக்ஸ். யாருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சது யாரு? முஸ்லிம்ஸ், ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் சம் யூரோப்பியன்ஸ். இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே செப்பரேட் எலக்ட்ரோலைட் இருந்தது. நவ் கம்ஸ் தி பேசிக் கொஸ்டின், வாட் இஸ் அ செப்பரேட் எலக்ட்ரோலைட்? ஸோ வாட் இஸ் அ ஜாயிண்ட் எலக்ட்ரேட்? ஸோ செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் இவங்க 3 பேருக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு, 3 பேருக்கு இல்லை, எஸ்பெஷலி ஸ்கெடியூல்ட் காஸ்ட், அதனால கம்யூனல் பேக்ட்னு ஒன்று சைன் பண்ணாங்க. அவங்கள வந்து ஜாயிண்ட் எலக்ட்ரேட்டுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க, இல்லைனா சோ கால்டு ரிசர்வ்டு சீட்ஸ்ன்னு அலோவ் பண்ணாங்க டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸுக்கு. முஸ்லிம்ஸ் மாதிரியோ சீக்ஸ் மாதிரியோ செப்பரேட் எலக்ட்ரோலைட் இல்லை. அப்போ செப்பரேட் எலக்ட்ரோலைட் என்னன்னா, இந்த கான்ஸ்டியூன்சியில் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கம்யூனிட்டிக்குன்னு ஒதுக்குவாங்க. அந்த கம்யூனிட்டிக்கு ஓட்டு போடுற ரைட்ஸும் யாருக்கு மாத்திரம்தான் இருக்கும்? அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மாத்திரம்தான் இருக்கும். இப்போ ஜாயிண்ட் எலக்ட்ரோலைட் இல்லை ரிசர்வ்ட் எலக்ட்ரோலைட்டுங்கிறது என்ன? அதே ஸ்பெசிஃபிக் கம்யூனிட்டிஸுக்கு கான்ஸ்டியூன்சிஸை ஒதுக்குவாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு யார் ஓட்டு போடலாம்?
அந்த கான்ஸ்டிட்யூன்சில இருக்கிற எல்லாருமே ஓட்டு போடலாம். அந்த டிஃபரன்ஸ் தான். Fine. So question, how many of the above communities were extended na? Except Parsis, all 4 were extended electorate, separate electorate. But the final outcome, Government of India Act 1935 அப்புறமேட்டி யாருக்கு மட்டும்தான் இதுல கொடுத்திருக்க லிஸ்ட்ல யாருக்கு மட்டும்தான் அப்போ electorate இருந்தது? 6. So for this question, the answer would be were extended. யாருக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க? Except Parsis, all 4. 4 தானே இது? 1, 2, 3, 4. So only 4. Consider the following statement with reference to the Government of India Act 1909. Government of India Act என்னது? 1909. This is your Morley Minto reforms. Read the statements and give me the answer. It abolished the provision of an official majority in the Central Legislative Council. It abolished the provisions, but not in the Central Legislative Council, but in the provinces, only in the provincial councils. So that makes the first statement wrong. It provided one question answer. 2 and 3. So it provided for elections for the appointment of non-official members. Again, the members of legislative councils were allowed to discuss the budget and ask supplementary question. Did they allow the voting of budget? They did not take part in the voting of budget. They can discuss the budget and ask questions regarding the budget. So, idu rendum true. Options 2 and 3. D. Solution answer D. Straight away facts. Which one of the following acts for the first time officially refer to the East India Company's territories in India as British possessions? Pitt's India Act. Which of the following provisions were introduced by the Government of India Act 1935? எல்லாமே repeated PYQs அதிகம் repeated ஆகிற area. Federation of India, provincial autonomy, bicameralism in all provinces, Federal Court of India. Federation of India முன்னாடி பாத்துமா? All India Federation was in the year 1935. First questionல இப்ப தெரியலனாலும் question solve பண்ணதுல இது தெரிஞ்சிரும். Next, provincial autonomy. Yes. Bicameralism. Diarchy at this bicameralism கொண்டு வந்துமா இல்லையா? Yes. But not in all provinces. So bicameralism is true, but not in all provinces. So 3 தப்பு. Fourth one, Federal Court of India at Calcutta, which later became the Supreme Court, which was relocated to Delhi. So idhula bicameralism in all provinces wrong. Bicameralism was brought in by the Government of India Act 1935. So option 1, 2 and 4. Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan of 1946. It recommended the formation of a Constituent Assembly. Yes or no? Cabinet Mission Plan very solidly recommend for a Constituent Assembly for making the constitution of the country. Second one, it supported the idea of 2 Constituent Assemblies. No. It wanted one single Constituent Assembly to formulate the entire constitution. Second, it recommended the immediate transfer of power to the Indians. No, Cabinet Mission Plan had a proposal of interim government and a gradual transfer of power.
Cabinet mission plan, first initially Congress, Indian National Congress and Muslim League supported, but later both of them withdrew because of the lacunae. Yes? Muslim League தான் அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்த டைரக்ட் ஆக்ஷன் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எந்த டே? ஆகஸ்ட் கரெக்ட். 16 ஆகஸ்ட் 1946 டைரக்ட் ஆக்ஷன் டே. இந்த கேபினெட் மிஷன் தான் அதுக்கு அடுத்து என்ன ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் மிஷனா மாறுது? மவுண்ட் பேட்டன் பிளானா மாறுது, which supports partition and obviously resulting in the formation of India as a republic. Fine. Cabinet mission members யார் யாரு? எத்தனை member team இது cabinet mission? 3 member. Name them. Stafford Cripps, A.V. Alexander, Penth Lawrence. பரவாயில்லையே. Lawrence. Okay. Question number 11. Question number 11. Consider the following members: Sardar Vallabhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, Maulana Abdul Kalam Azad, C. Rajagopalachari. All 4 prominent personalities, favorite personalities of UPSC 2. Now the question: who among the above mentioned were members of both interim government and the first cabinet of Free India? இன்ட்ரீம் கவர்மெண்ட்லயும் மெம்பரா இருந்து, இன்ட்ரீம் கவர்மெண்ட் என்ன ரியல் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் கேபினெட் சொல்லும் போது ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண சோ கால்டு த ரியல் கவர்மெண்ட்ல பார்ட்டா இருக்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் கேபினெட். 2 பேர்லயுமே மெம்பரா இருந்தவங்க யாரு? சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இருந்தாரா? என்னவா இருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் கேபினெட்? இவங்க எல்லாருமே இன்ட்ரீம் கவர்மெண்ட்ல இருந்தவங்க. ஆல் 4 members ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் இன் ஃபார்மிங் தி இன்ட்ரீம் கவர்மெண்ட். அதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் கேபினெட்ல பட்டேலுக்கு என்ன ரோல்? Home Minister, yes. Dr. Rajendra Prasad, President ஆகிறதுக்கு முன்ன he was allocated food and agriculture. Food and agriculture, interim governmentல அதுக்கப்புறம் president election வந்து அவர் எங்க president select பண்ணாங்க. அடுத்து மௌலானா அப்துல் கலாம், education, yes. So 1, 2, 3. What about C. Rajagopalachari? 4 optionsங்கிறதே ஆப்ஷன்ல இல்ல. When you look closely, 1, 2, 3, 4 கிடையாது. So 1, 2, 3 we have ultimately arrived at our solution. What about Rajagopalachari? He became the Governor General of Free India, Independent India. So first Governor General. So he was not a member of the cabinet government. அது தெரிஞ்சிருந்து ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாலும் ஓகே. All 3. First 1, 2, 3. Okay. Same repetition. மறு வச்சு வைக்காத மாதிரி ஒரு question. The distinction between commercial and political functions of East India Company was made by which of the following acts? Pitt's India Act 1784, the Court of Directors, Board of Control னு சொல்லக்கூடிய 2 body, commercial body and the political body. Pitt's India Act, option B. Question number 13. Which of the following acts mandated obtaining the Governor General's prior approval before introducing certain types of bills in the Legislative Council? இது படிக்கும் போது என்ன மாதிரி தோணுது? President also has it is also rooted from the constitutional making தான். அந்த powers எங்க இருந்தா derive பண்றோம்? Indian Councils Act of 1861. So the answer is Indian Councils Act 1861. Question number 14. என்ன டைம் உங்களுக்கு? 10:30 14. The concept of scheduled castes originated in statutory form in the Government of India Act 1935. The President of India under Article 366 notifies the scheduled caste for each state and union territory.
Once notified, the list of scheduled caste can be altered only by parliament through a law. எது நமக்கு ஷார்ட்டா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்ன? தேர்ட் தெரியும், ஆப்ஷன் வராது. அடுத்து ஆப்ஷன் 3 is right. Only parliament can make a law once listed. Okay, president will notify. Second is also true, but not under the article 366, is under article 341. So what does article 366 speaks of? It speaks of the definition, or it defines who the scheduled castes are. Now, the concept of scheduled caste originated in statutory form in Government of India Act is also true. It is also true. So the answer is 1 and 3. இதை வந்து scheduled caste னு சொல்ல மாட்டாங்க, depressed class with special safeguards. இதுதான் அடுத்து அது scheduled castes ஆ மாறுது. The castes list of depressed classes with special safeguards. Government of India Act 1935. So option statement 1 and 3 are true. Option B. Very core principle. இது தெரிஞ்சே இருக்கணும். No one can make wrong in this question. Okay. What does the phrase in the preamble, adopt and enact and give ourselves, adopt, enact and give to ourselves this constitution, best signifies? The constitution derives its authority from the people of India. Consider the following statement regarding the preamble to the Constitution of India. Consider the following Constitution of India. Okay. The Constitution of India is the first written constitution in the world with the preamble. No. The Constitution is a written preamble. See, written constitution with preamble, but it's not the first. First year the US. Since the adoption of the Constitution, preamble has been only amended once by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Yes. So the answer is correct. கேட்டிருக்காங்க option 2 only. Consider the following statements regarding preamble. It acts as a restriction upon the powers of the legislature to amend the Constitution. It is a summary of the constitutional principles, but it is not a part of the same. It was enacted after the rest of the Constitution was already enacted. The Parliament, through normal legislative process, can amend the preamble in whole or any part of it. Correct statement enna? C. Preamble, even though it acts as the index page or the first page of your Constitution, the enactment of preamble was done only after the Constitution was enacted fully. So option C. Now, why all three are wrong? First one enna thappu? It is not a restriction. Preamble ennadu? It is a yardstick, guiding principle. It is a summary of the constitutional principles, but it is not a part of the same. No, preamble is a part of the Constitution in a case. Preamble is not a part of a Constitution in a case. Biribari Union case 1960. Preamble is an integral part of the Constitution in a case. LIC of India. This is how the preamble's evolution happened. Now, Parliament through normal legislative process can amend the preamble? No. Yes or no? No. Constitutional Amendment Act kondu varanum preamble amend பண்றதுக்கு. Okay.
Next question. Question number 18. Statement 1. The courts cannot adjudicate on the relevance, validity, or interpretation of the words included in the preamble of the Constitution of India. Is statement 1 right or wrong? Courts cannot adjudicate. இப்போ இத்தனை கேஸ் பேசணும் தெரியுமா? பெருபாரி, கேசவநந்தா, எல்ஐசி, அதெல்லாம் என்னது? கோர்ட்டு தானே இன்டர்பிரேட் பண்ணிருக்கு. ப்ரியாம்பிள் இருக்குது சரியா தப்பா பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு. கேஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க, ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன யோசிக்கிறீங்க? ஸோ கெனாட் அட்ஜுடிகேட் இல்லை. த கோர்ட்ஸ் கேன் interfere or it can state the relevance, validity or interpretation of preamble. So cannot makes the statement wrong. In the mari question la obviously we'll get the answer. D vandrum, but read the second statement. The preamble is not justiciable and its provisions are not enforceable in the court of law. True or false? Yes. Per se preamble enforce பண்ணவும் முடியாது, அது ஜஸ்டிசபிளாவும் இருக்காது. அது மீறிடுச்சுன்னா கோர்ட்ல கேஸ் எல்லாம் போட முடியாது. Fine. So second statement is true. It is non-justiciable and non-enforceable. Option D, statement 1 is not correct, but statement 2 is correct. திரும்ப ஒரு கல்கால Paleolithic era question இது. Consider the following constitutional principles. Socialist, secular, democratic, fraternity, integrity. How many of the above terms were not a part of the original? They were not part of the original preamble. They were added through the, and it is the only time preamble has been amended. Question number 20. With reference to the term republic in the Indian Constitution, consider the following statements. First one, it implies that the head of the state is directly elected for a fixed tenure. Republic na enna namma? True or false? False. Republic na, the head of the state would be selected from the people, but not necessarily direct. நம்மளதுல அப்படியே நடக்குது presidential election, direct election. We are a republic, so directly elected makes the statement wrong. Otherwise, the statement holds the true spirit of being a republic. It implies that the head of the state is elected for a fixed tenure. True. Directly elected makes the statement wrong. Second, it ensures that sovereignty rests with the people and not with any hereditary ruler. Yes. One tappunale answer vandichi, but still. It reflects the absence of any privileged class and guarantees equal access to public offices. So option B, 2 and 3. Question number 21. Question number 21. The term federation is nowhere used in the Constitution. This statement is true. India is represented. India, that is Bharat, is a union of states. It is a quasi-federal composition. So the term federation to connote India is not been mentioned in the Constitution. So first statement is true. The term cabinet is explicitly mentioned in the Constitution. No, the Constitution mentions councils of ministers, and there is a convention way of forming a cabinet. So the word cabinet is not exclusively mentioned in Constitution. Second statement is wrong. And the question asks for identifying the wrong statement. So the option is 2 only.
நாட் கரெக்ட் தானே கேட்டிருக்காங்க. எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நாட் கரெக்ட்? செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நாட் கரெக்ட். அது எங்க இருக்கு? பில இருக்கு. விளையாட்டுக்கு சொல்லலை, நம்ம ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்போம் பபிள் பண்ணும்போது. ஆப்வியஸ்லி there are chances when we lose focus for some time we might bubble the wrong option even though we are well aware of the question and the nature of question also. Fine, happens, this always happens. Okay, அதனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா பபிள் பண்ணும்போது பண்ணுங்க. Next one, in the preamble of the Constitution of India, liberty is provided for how many of the following? Liberty, liberty of thought. Yes pa, எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு கேபினெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா கேபினெட்னா என்ன, கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ்னா என்னன்னு எக்ஸ்பிளிசிட்டா மேபி எக்ஸ்பிளிசிட்லி யூஸ்ட் இன் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் அது யூஸ் பண்ணல. எக்ஸ்பிளிசிட்ல என்ன அர்த்தம்? கேபினெட்னா என்ன, எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கும் அதுவும் ப்ரமல்கேஷன் வரும்போது தான் அந்த கேபினெட்டுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. The term cabinet is not mentioned in the constitution na kuda paravailla, explicitly mentioned அப்படிங்கிறது it makes the statement wrong. Fine, go through emergency provisions also. நமக்கு டைம் இருக்கு, இன்னும் டைம் இருக்கு, 2 நாள் இருக்கு. சரியா? Preamble இது என்ன? All 5 expression of thought, belief, faith, worship, all 5. Question number 23. Consider the following features: parliamentary sovereignty, republic polity, collective responsibility of the executive to the legislature, written constitution. These are the provisions or features. Question: how many of the features mentioned above are common to both Indian and British constitutions? இந்தியாக்கும் பிரிட்டனுக்கும் காமனான ஃபீச்சர்ஸ். பார்லிமெண்ட்ரி sovereignty வருமா? அது யாருக்கு மாத்திரம்தான்? பிரிட்டிஷுக்கு மட்டும்தான். நமக்கு என்னது? Constitution is supreme. So first feature is not common. Republic polity, UK ல என்ன? Monarch. India ல என்ன? Republican head. So second is also not common. Collective responsibility to the executive, to the legislatures, yes. Written constitution, ஆமா நான் எதுவுமே சொல்லலையே. Yes, so written constitution வருமா பிரிட்டன்ல? No. So the answer would be which of the following federal principles is or are not found in the Indian Federation? Not found. சரியா? அது அப்புறம் வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். Bifurcation of the judiciary between federal and state government. இருக்கா இல்ல இல்லையா? இந்தியாவில் ஃபெட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு ஜுடிஷியரி இருக்கா? We have independent and integrated judiciary. So this is not found in the Indian judiciary. Answer la cross போட்டிருக்கிறதெல்லாம் தான் right answer. இல்லையா? Not found. Right? The federal and state governments have their own officials to administer their respective laws and functions. Yes. State government employees, central government employees, central laws and state laws. அப்ப அதை functionate பண்றதுக்கு executives இருக்காங்களா? Second statement இருக்கு. The union cannot be destroyed by any state seceding from the union at its will. Yes. The federal government can redraw the map of the Indian Union by forming a new state. Yes.
So which are not found in the Indian Federation is statement number 1. So it is 1 only. Bifurcation of judiciary, we have a independent and integrated judiciary. The political democracy cannot last unless there lies a base of its social democracy. They are solirpa. I know it is a wild guess, but it's very true because Ambedkar movie பார்த்திருக்கீங்களா? மம்முட்டி நடிச்சிருந்தாரே, பாபா சாஹிப் பார்த்திருக்கீங்களா? மம்முட்டி இது. அதுல வந்து ஸ்டேட்மெண்டே இருக்கும், கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளின்னு பார்க்குறோம், இவ்வளோ கமிட்டிஸ், இவ்வளோ ஹெட்டு. ஆனால் 99% யாருமே அட்டென்ட் கூட பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஒரே ஆளாக இருந்து கான்ஸ்டியூஷனை ஃப்ரேம் பண்ணி எடுத்தது தான் யார்? அம்பேத்கர்ஜி. ஸோ எதனா ஒன்று கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி நல்லதாக பேசியிருக்கணும்னா அது யார் தான் பேசியிருக்க முடியும்? அவர் தான் பேசியிருக்க முடியும். கிரெடிட் எடுத்துக்க எல்லாரும் ரெடியாக இருப்பாங்க. ப்ராஜெக்ட் எப்படி மார்க் வாங்கினீங்க எல்லாரும் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு? 3 மெம்பர் டீம்னு ஒன்று இருக்கும். பேர் தான் 3 மெம்பர் டீம். பண்ணது பார்த்தது எல்லாம் ஒரு கேரக்டராக தான் இருக்கும். ஆனால் ஏ கிரேடு 2 பேருக்கு வந்திருக்கும், பி கிரேடு தான் இவனுக்கு வந்திருக்கும். சரியா? என்னங்க? Accepted norm of the society. Next question, question number 26. Consider the following statement regarding socialist and secular in the Indian Constitution. Obviously, these are the 2 words added in the amendment later. Only after the 42nd amendment did socialist content become present in the Constitution. No, the word was added with an amendment, but the Constitution already had socialistic principles and provisions. The most important one would be your DPSPs. There are other provisions, but the socialistic principles lay foundation in your DPSPs. So first statement is wrong. Only the country of India has both socialist and secular principles in its constitution. Statements are not correct. Both. India is not the only country. The constitutions of Nepal and Sri Lanka, they formed later. When India formulated, India was the country with both the principles. When India formulated the constitution with an amendment, and the amendment வரும்போது 2 principles-உம் சேர்த்த மாதிரி கொண்டு வந்தது இந்தியால தான். ஆனால் இப்போ பார்க்கும்போது India is not the only country. Nepal, Sri Lanka are other examples. Fine. So both the statements are wrong. So the answer is both 1 and 2 are wrong statements. Statements are not correct. Both the statements are not correct. Consider the following statements regarding constitutional morality. Constitutional morality is adherence to the core principles. Adherence to the core principle of the constitution. That's morality in solum, constitutional morality. Now, it signifies a harmonious relationship between the government and the governed. Yes, harmonious interaction or relationship between the government and the governed. This constitutional morality in refer pannu. Fundamental rights restrict the application of constitutional morality. Fundamental rights is constitutional morality. Constitution core principles தாங்கி பிடிக்கிற மாதிரியான செட்டப் தான் morality. அது fundamental rights restrict பண்ணுதா strengthen பண்ணுதா? Through fundamental rights, we are upholding the core values of the constitution. So fundamental rights restrict the application னு சொல்லும்போது this statement is wrong. Fundamental rights ஆ இருக்கட்டும், DPSPs ஆ இருக்கட்டும், இது எல்லாமே it withholds or strengthens the constitutional morality.
2018 தான் கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டி ரொம்ப அதிகமா டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் 3 இம்பார்ட்டன்ட் கேசஸ். எதுனா ஞாபகம் இருக்கா? சபரிமலா கேஸ். ஸோ ரிலீஜியஸ் நார்ம்ஸை தாண்டி ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டிங்கிற கோர் பிரின்சிபலை வித்ஹோல்ட் பண்ணணும், கான்ஸ்டிடியூஷன் மொராலிட்டியை ஃபேவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் தேர் இஸ் நவ்ஜீத் சிங் ஜோஹர் கேஸ், decriminalizing homosexuality. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் ட்ரிபிள் தலாக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறமேட்டு இல்லைப்பா, முன்னாடி அது ஜோசப் ஷைன் கேஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வாட் இஸ் ஜோசப் ஷைன்? adultery, law and adultery, the personal laws cannot be biased. இந்த மாதிரி 3 இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ் வந்துச்சு. அப்போதான் கான்ஸ்டிடியூஷன் மொராலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக பேசப்பட்டுச்சு. ஃபைன். ஜோசப் ஷைன் 3மே 2018. The Citizenship Act of 1955. Citizenship ஒவ்வொரு தடவையும் எதிர்பார்ப்போம், கொஸ்டினுக்கு வரும் அப்படின்னு. We'll try. Citizenship Act of 1955 has been how many times amended since first 1985? எத்தனை தடவை amend ஆயிருக்குன்னு தெரியுமா? The answer is C. 6. Write down the years. 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, and 2019. So the Citizenship Amendment Act of 1955 has been amended 6 times. Okay. Citizenship by birth is exclusively governed by the principle of jus solis. Jus solis na enna? Born in the place, the soil, enga birth place vechi. So citizenship by birth is exclusively governed by the principle of jus solis. No, India follows a modified principle of jus solis. A modified version of jus solis. இங்க பிறக்கிறவங்கலாம் இந்தியன் சிட்டிசன் ஆயிடுவாங்களா? மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி. Next, all applicants seeking citizenship under naturalization must be resident of India for the last 15 years. 12 years. So that makes the second statement also false. So answer D. Neither 1 nor 2. Consider the following situations. Establishing contact with an enemy country during a war situation, voluntarily acquiring the citizenship of any other country, getting imprisoned for more than 2 years within 5 years of being a naturalized citizen. So these are the 3 conditions given. How many of the above situations can be taken to as ground for termination of Indian citizenship? First one, obvious reasons. Second one, yes, because India does not support for a dual citizenship. So when you voluntarily acquire another country's citizen, you are automatically terminated from your Indian citizenship. Third one, yes. So all 3 conditions are ground for termination of your Indian citizenship. When you are a naturalized citizen and you have been imprisoned for a criminal case for more than 2 years, obviously your citizenship would be terminated. Imprisoned தான். Criminal cases.
நான் வேணா cross check பண்றேன். More than 2 years மேல imprison பண்ணாலே your would be terminated. Convicted or imprisoned நான் திரும்ப வேணா செக் பண்றேன். சரி நான் செக் பண்ணட்டுமா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். யா கூகுள் மாதாஜி ஹெல்ப் எடுங்களேண்ணா, சட்டுன்னு எடுங்க. She will give you an instant answer. நோட் பண்ணி வைங்க. ஆஃப்டர் தி செஷன் அதை செக் பண்ணிக்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் என்ன? 30 30. டெர்மினேஷன் நான் பெருசாக எதுவும் நோட் பண்ணல. ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூன்னு மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 31. Consider the following statement with reference to the National Population Register in India. It is a statutory document under the Citizenship Act 1955. It records the database of Indian citizens of India only. It records both demographic and biometric data. Are correct. First statement correct? Statutory document under Citizenship Act of 1955. Database of citizens of India only. So national population சொல்லும்போது it talks about citizens and non-citizens residing in India. Non-citizens residing for more than 2 years. More than 2 years. So they will take a note of the entire population. Citizen இருக்கிறவங்க, non-citizens. So that makes the second statement wrong. It records both demographic and biometric data. Yes, fingerprints, iris scan, இது எல்லாமே பண்ணுவாங்க. So biometricம் இருக்கு, demographic dataவும் இருக்கு. So the options would be 1 and 3. 1 and 3. Third statement. கொடுத்துருக்கு. அவங்க கேட்டாங்களே கன்விக்டடா இம்ப்ரெசன்டா கைண்ட் ஆஃப் the statement கொடுத்துருக்கு. So the same statement appears. Fine. அப்போ அதே ஆப்ஷன் தானே? all three are grounds for termination of Indian citizenship. Read through the statement and give me the answer. A child born on 27th July 2025 in India will not be considered as its citizen. 25ல பிறந்த ஒரு குழந்தை இந்தியன் சிட்டிசன் கிடையாது. ஏன்? Read all the statements, then you can easily identify whether you are not sure with the other options. C would give you an illegal migrant. The child born here cannot be registered as a Indian citizen. So the option is option C. If one of its parents is an Indian citizen while the other parent is an illegal immigrant. Fine, option C. இதை படுத்து வச்சுக்கோங்க. இவங்க எல்லாருமே யாரப்போ இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் தான். இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன்ல வந்தாலும் சரி, ரெண்டு பேருமே ஆர்டினரி சிட்டிசன்ஸ் இல்லை, பட் இந்தியன் பாஸ்போர்ட் வச்சிருக்கிறவங்க இதெல்லாம். கொஸ்டின் நம்பர் 33. Question number 33 regarding overseas citizen of India. என்னப்பா? First one, only a person of Indian origin can be registered as an overseas citizen of India. Indian origin இருக்கிறவங்க தான் ஓவர்சீஸ்லயுமே இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்க முடியும். First statement true. Indian civil and criminal laws are not applicable to an overseas citizen of India living in India. Living in India. Civil laws and criminal laws apply ஆகுமா ஆகாதா? ஆகும். இந்தியால நீங்க வந்தாலே, டெரிட்டரிக்குள்ள வந்தாலே ஆப்வியஸ்லி ஆகும்.
Non-citizensக்கே territorial waterல யாரோட law தான் apply ஆகும்? Indian laws தான் apply ஆகும். So once you are living in India, it will apply. So obviously, not applicable makes the statement wrong. They can acquire agricultural property in India by way of purchase. விவசாய நிலத்தை வாங்க முடியுமா? வாங்க முடியுமா முடியாதா இந்தியால? Overseas citizen of India. By the way of purchase னு இருக்கு இல்லையா? காசு கொடுத்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டை வாங்க முடியாது. They can acquire agriculture land through inheritance. தாத்தா சொத்து பாட்டன் சொத்து அந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ண முடியுமே தவிர்த்து ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா cannot buy agriculture property. அபாலிஷன் ஆஃப் ஜமீன்தாரி நல்லா கொண்டு வந்தாங்க தெரியுமா? அதில் தான் இந்த கிளாஸ் எக்ஸ்பிளிசிட்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. சரியா? ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். Only through or only by inheritance, overseas citizen of India can have acquire agricultural property. Fourth one, they are not entitled to vote in legislative elections in India. Voting irka? So this statement is also true. So correct answer 1 and 4. Option B 1 and 4. Okay, which of the following statements are correct with regard to the Foreigners Tribunal in India? It is established under the Citizenship Act of 2019. It can be set up both by the central and state governments. It has been granted the power of a civil court under the Bharatiya Nyaya Samhita. It has been established only in Assam. Foreigners Tribunal is not under Citizenship of Act. Foreigners Tribunal Order அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. Foreigners Tribunal Order 1964. It can be set up by both the central and state government. True. It has been granted the powers of a civil court under the Bharatiya Nyaya Samhita. Bharatiya Nyaya Samhita BNS ஒன்னு இருக்கு. இன்னொன்னு என்ன? இதுல எது சிவில் எது கிரிமினல்? பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா BNSS தான் சிவில். Bharatiya Nyaya Samhita, it replaces Indian Penal Code. Indian Penal Code deals with criminal cases. So it has been granted the powers of civil court under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. இதுமே recently add பண்ணதா, இது change கொண்டு வந்தப்போ. அது வரைக்கும் முன்னாடி வரைக்குமே they derive their power from the Foreigners Tribunal Order. இப்போதான் it is been replaced by BNSS. Bharatiya Nyaya Samhita, it is a replacement for your IPC. Criminal matters. It deals with criminal matters. So, third statement is false. Typological error. Maybe they have pasted, some of the options are reprinted. So, it has been established only in Assam. There is a proposal of bringing in throughout India, but presently the functional framework of Foreigners Tribunal is in Assam. So this statement is also true. Appo options enna? 2 and 3. 2 and 4. The proposal is throughout India. Currently, the functional tribunal is only in Assam.
Which one of the following documents is not taken as sufficient proof for Indian citizenship? Aadhar. ஆனா எது வேணானாலும் இப்ப என்ன வேணும்? ஆதார் வேணும். Consider the following. The Passport Entry into India Act 1920, the Immigration Expulsion from Assam Act 1950, the Citizenship Act 1955. How many of the above form the basis for detection and deportation of illegal migrants in India? எதெல்லாம் acts illegal migrations பத்தி address பண்ணுது? Detection and deportation. All acts. The Passport Entry into India, the Immigration Expulsion from Assam Act, the Citizenship Act 1955. All three has provisions deals with detection and deportation of illegal migrants in India. The principles of jus sanguinis, right of blood, and jus soli, right of the soil, are primarily associated with the citizenship. There might be a doubt with your voting rights. No, it is citizenship. Article 15 and Article 16 of Constitution of India prohibits the state from discriminating against the citizens on certain ground. In this context, consider the following. Religion, descent, race, place of birth, sex, and residence. How many of them above mentioned in both Article 15 and 16 as a prohibitory ground? ரெண்டுத்திலுமே காமனா இருக்கிறது. Only 4. Identify the 4. Religion, race, sex. Resident is only in Article 16. And descent is in Article. So both religion, race, place of birth, and sex. Discrimination on these grounds are prohibitory. Consider the following grounds for restriction on the freedom of speech and expression in India. Freedom of speech and expression, again favorite area for UPSC. Sovereignty and integrity of India, public order, morality, contempt of court. Question, how many of the above grounds were part of the original Constitution of India as promulgated on 26th Jan 1950? Constitution kondu vandappo idhula yaரெல்லாம் freedom of speech and expression oda grounds? Sovereignty and integrity of India original constitution la கிடையாது. இன்டெகிரிட்டிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் டேர்மை எப்போதான் ப்ரியாம்பிள் எடுத்துட்டு வரோம்? 42nd அமெண்ட்மெண்ட்ல. அதுக்கப்புறம் தான் அது அந்த ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. This is a ground for restriction தான். But it was not in the original constitution. The rest 3. இது இல்லாம எழுதுங்க. இது இல்லாம morality or decency ன்னு எழுதலாம். இது இல்லாம other grounds were in the original constitution. Security of state, friendly relation with foreign state, defamation. Okay, these are the other 3. Apart from these 3, the other 3 which were originally in the constitution. Okay, with reference to the amendment to the Constitution, consider the following statements.
A constitutional amendment can be challenged in a court of law for being violating fundamental rights. Yes or no? Yes. Constitution amendment இருந்தாலும் கூட என்ன பண்ணலாம்? ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்ரிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா கோர்ட்ல அதை சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். செகண்ட், ஆர்டிகிள் ஸ்டேட்மெண்ட் 2, ஆர்டிகிள் 13 declares that laws that are inconsistent with any of the fundamental rights shall be void. The answer is option C. First statement is true, second statement is false. Now identify where we all went wrong. That laws, not all laws, ordinary laws can be, not your constitutional amendment laws. ஆர்டிகிள் 13ல சொல்லப்பட்ட லாஸ் எல்லாமே ஆர்டினரி லாஸ் மட்டும்தான் பேசுது. So that makes the statement wrong. Inconsistent with any of the fundamental rights shall be void. My bad. என்ன சொல்லு? My bad. That makes the statement convincing. First one makes the statement convincing. My bad. அதான். Later amendment has included constitutional amendment law, so does not explain statement 1. Later amendment தான் அது explain பண்ணுச்சு, so option B. நான் தான் அவசரப்பட்டு Cல போட்டேன். So the answer is B. Both the statements are true. Statement article 3 talks about only ordinary law, and later amendment talks about constitutional amendment acts and laws can be also challenged in the court for validating the fundamental rights. Article 20. Consider the following safeguards are provided to an individual under Article 20. Answer. Option C. First two என்ன? Article 22. Both of them under article. Statements are true, but under Article 22. Article 20 deals with third and fourth feature. A person accused of any offense cannot be compelled to testify against himself. Any person cannot be punished for more than once for the breach of any criminal law. Right against the adverse change impact of climate, right to livelihood, right to privacy, right to broadcast, right to strike. Article 21. Intrinsic part of right to life and personal liberty கீழ வருது என்னென்ன? Adverse against of climate change, right to livelihood, right to privacy, right to broadcast இது கீழ வரும். Article 19. Right to strikeங்கிற right இல்ல. Peaceful assembly தான் இருக்கு. Right to strikeங்கிற right கிடையாது. So இந்த ரெண்டும் wrong. Under Article 21, 1, 2 and 3. So only 3 of them are correct. In the context of judicial proceedings in India, the doctrine of essentiality is usually applied to test the applicability of which of the following rights granted under the Constitution of India. Option A, equality before law, abolition of untouchability, right to constitutional remedies, freedom to manage religious affairs. Freedom to manage religious affairs.
Doctrine of essentiality ங்கிறது என்ன? Test if the restrictions are reasonable. If the restrictions are reasonable னு test பண்றது freedom to manage religious affairs. So any educational institution to be identified as a minority institution under Article 30, what are the conditions? It must not be established by an act of the parliament or any state legislature. It must be administered by the minority communities at all times. It must not receive any financial aid from the union or the state governments. Article 30 கீழே ஒரு educational institution minority institution இருக்கணும்னா it must be administered by the minority community at all times. And the minority institution must not receive any financial aid from the union or the state governments. No, the state can have some monetary support or aid to minority institutions. What about the first one? For minority institution, it must not be established by an act of the parliament or state legislature. True or false? நானே செக் பண்ணிட்டு வரேன் உங்களை நம்பி நான் ஆன்சர் போட்டு. True. So answer is only 2. Fine. இது எல்லாமே லக்ஷ்மிகாந்த் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான். Next one. In the context of fundamental rights, consider the following pairs. Options. Denying entry to any place of worship to a person belonging to scheduled caste. Article 17. Yes. Abolition of untouchability in any form. Preventing any person from using water wells or bathing guts constructed for public use. Article 15. Forcibly making a person to work on the field of another person without being paid. 23. Right against exploitation. Denying admission to any person to a state-funded educational institution on the basis of his mother tongue. 29. All are rightly matched. 1, 2, 3, and 4. Consider the following constitutional amendment acts in relation to Constitution. How many of the above mentioned acts did not made any change to Part 3? What is Part 3? Fundamental rights. Fundamental rights le change kondu varatha amendments. 42nd Amendment Act. Obviously, mini constitution. It brought in so many changes during the period of emergency. Definitely fundamental rights were most affected. Yes. 44th Amendment. A corrective measure of 42nd that also has some changes or impacts over your Part 3. 86th Amendment Act. The education right was made for children 6 to 14 years. 93rd Amendment Act. It talks about the reservation of SC, ST, OBC in private aided institution. And that also brought some changes to your fundamental right. Reservations. SC, ST and OBCs in your private aided institutions. 106th Amendment Act. It talks about NRC, citizenship.
Women reservation. Edu. Women reservation amendment edunga. 106 Amendment Act போட்டு எடுங்க. Ask your Google. So obviously, except 5, all 4 had some changes over your fundamental rights. Option 1. வர. Women reservation. Women reservation, obviously it will again affect your fundamental rights. Option அந்த மாதிரி இல்லையே. We will check. Question number 46. Note பண்ணி வைங்க. சரியா? இல்ல எதுனா நம்பர் மாறி இருக்கான்னு பார்க்கறேன் நான். என்னப்பா? ஆமா, part 3ல see mentioned did made any changes to the part 3. Part 3ல change பண்ணலையா? எல்லாரும் very sure-ஆ? Okay, obviously number 1, only 1. Amendment women reservation, did it come into picture? No, it will only apply for your 2029 elections, general elections க்கு அப்புறமேட்டு. நான் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறேன். சரியா? எதுமா? 106 இல்லையா? சொல்லுங்க, come again. (330A) அப்ப அது கண்டிப்பா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இல்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் 42nd. Consider the following statements. எங்க ஏசி ஓடுதா? உங்களுக்கு யாருக்குன்னா ஃபீல் ஆகுதா? யோப்பா. Consider the following statements. Under rights under Article 14 and 19 can be restricted. Pardon. Rights under Article 14 and 19 can be restricted for the enforcement of fundamental duties. Rights under Part 3 are subservient to the duties in Part 4A of the Constitution of India. Rights under Article 14 and 19 can be restricted for the enforcement of fundamental duties, right or wrong? Second statement, Part 3 are subsequent to duties. Fundamental rights and duties kulla relationship enna? First statement is false. Fundamental rights, Article 14 or 19, fundamental duties kaga enna panna matanga? Restrict பண்றதுக்கான அவசியம் இல்ல. Fundamental duties. So first statement is wrong. First statement wrong na? Part 3 subsequent meaning checks and balances madri. So part 3 and fundamental duties, they act as intended to complement and balance. Subsequent meaning intended to complement and balance. So option D, first statement is correct and second statement is, sorry, first statement is wrong, second statement is correct. With reference to the application of rule of law, consider the following statements. The rule of law is a part of the basic structure of the Constitution of India. Article 14 of the Constitution of India explicitly mentions
the rule of law to be part of right to equality. Statements. So Article 14 explicitly talks about equality before law and equal protection of law rather than rule of law. So second statement is wrong. First statement is true. Answer A, one only. With reference to the fundamental rights, consider the following. Article 15, 17, 20, 23, 25. Which of the above fundamental rights is or are considered absolute in nature? Absolute na enna எந்த வகையிலுமே நம்ம வந்து அதை ஒரு வகையிலுமே அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது. பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி, நெகட்டிவா இருந்தாலும் சரி. ஆர்டிகல் 15 என்ன? டிஸ்கிரிமினேஷன், பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஒன்று இருக்குதானே? அப்போ 15ங்கிறது அப்சல்யூட்டா இருக்காது. 20, 23, 25 எல்லாம் என்ன? டிஸ்கிரிமினேஷன் 23ல தான் ஒரு டவுட் வரலாம். இது வந்து ஸ்டேட் எந்த வகையிலுமே ஃபோர்ஸ்டு லேபர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பெகர் எது வேணா ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் எல்லாமே 23க்குள்ள வரும். அப்படி இருக்கும்போது ஸ்டேட் கேன் இம்போஸ் a form of forced labor is for mandatory services. இந்த கம்யூனிட்டி சர்வீஸுக்காக நம்மள டைரக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுவுமே அப்சல்யூட் கீழே வராது. அப்சல்யூட்னா ஒரே ஒரு ஆர்டிகல் தான், தட் இஸ் ஆர்டிகல் 17. No way we can justify that particular article. That is abolition of untouchability in any form. Question number 50. Suppose a bill for the purpose of a constitutional amendment under Article 368, Constitutional Amendment Act under 368 has been put to vote in the Lok Sabha having a total strength 543. Then the bill will require the support of how many members if 360 members are present at the time of voting and no one abstains from casting their vote? Constitutional amendment under 368 requires special majority of 2/3 of members present and voting rather than total membership. அப்போ 2/3 of 360 போது சொல்லு, நம்பர் சொல்லு கரெக்டா? Answer 240. 2/3 of present and voting. என்ன majority? Special majority. Question number 51. With reference to Article 25 of the Constitution of India, consider the following statements. It protects the religious beliefs as well as the religious practices of an individual. It guarantees the right to propagate religion, which encompasses the right to convert anyone from one religion to another. The fundamental right under Article 14 operates as a limitation on the rights provided by Article 25. Statements are correct. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒருத்தரோட ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸும் ரிலீஜியஸ் நம்பிக்கையும் அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதா? எஸ். ரைட் டு ப்ரொபகேட் இஸ் அ இன்பில்ட் ஃபார்ம், பட் இட் என்காம்பஸஸ் த ரைட் டு கன்வெர்ட். என்னோட ரிலீஜனை பற்றின நல்லது கெட்டதை நான் ப்ரொபகேட் பண்ணலாம், ஏன் அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு பாராட்டி பேசலாம். நீயும் என் மதத்துக்கு வா நான் கூப்பிட முடியுமா? ஸோ ரைட் டு கன்வெர்ட்டுங்கிறது கிடையாது. ரைட் டு ப்ரொபகேட் வரைக்கும் ஓகே, யூ கேன் பிலீவ் இன் அ ரிலீஜன், a practice, but we can propagate also, but we cannot convert one person to another. Next, last statement. The fundamental rights operates as a limitation, right to equality acts as a limitation of the religious rights. Yes. So the answer is option 1 and 3.
Which of the following articles of Part 3 of the Constitution of India is self-executory in nature? Self-executory. 32 எல்லாம் இல்ல. 17, Article 17. Self-executory என்ன அர்த்தம்னா அதுக்குன்னு தனியா லாவோ ஒரு ஆக்டோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோ எதுவுமே இல்லாம கூட அந்த லா மட்டுமே அந்த ஆர்டிகிள் மட்டுமே அதோட வெரி பர்பஸை சர்வ் பண்றது தான் செல்ஃப் எக்ஸிக்யூட்டரி. தட் இஸ் அபாலிஷன் ஆஃப் untouchability. Preventive detention. With reference to constitutional provisions regarding preventive detention, consider the following statement. The preventive detention of a person cannot exceed 3 months under any circumstances. The detainee must be provided an opportunity for making a representation against the detention order. Which is correct? Second one is correct. Any circumstances illa 3 months la irundhu 12 months varaikum kondu po mudiyum with an approval from your advisory board. Not up to 12 or state எது வரைக்கும் maximum கொண்டு போக சொல்லுதோ அது வரைக்குமே extend பண்ணலாம். So at any circumstances 3 months மேல exceed ஆகக்கூடாதுங்கிறது makes the statement wrong. So the answer is 2 only. Which of the following are considered as the state for the purpose of Part 3 of the Constitution of India? The Gram Panchayats, the Airports Authority of India, the Supreme Court of India while performing judicial functions, the National Human Rights Commission. Yaar ella state? Gram Panchayat, Airport Authority of India, yes, Indian Oil Corporation ella kuduthirpaangale. Any government entity fully government owned na, it also acts as a state. Supreme Court of India while performing judicial functions, no. Judiciary is independent. It will formulate checks and balances towards your legislation and executives. So 3 varadu. National Human Rights Commission as a state, yes. So the answer is 1, 2 and 4. Option B. Again, core factual question. Which of the following fundamental rights in India are available only to citizens? Citizen matram enjoy pannakudiya rights and not to foreigners. 15, 25, 19, 29, 4, 21. Article 15, protection against discrimination. It is only for citizens. Article 16, it is also only for citizens. Article 19, the freedom, set of 6 freedoms is also for citizens. 29 and 30. This is also for citizens. So the options are 1, 3 and 4. Article 25, 14, 21. These are for all. Both citizens and foreigners, they enjoy these rights. Article 15, 16, 19, 29 and 30. These are the rights which are enjoyed exclusively by Indian citizens. Which of the following parts of the Constitution provides for positive rights? Positive rights to the citizen. Part 2, Part 3, Part 4, Part 20. Part 20 is miscellaneous. Seriya. அதான் miscellaneous amendments தான். அடுத்து Part 2, 3, 4ல positive rights யார்கிட்ட இருக்கு? Part 3 என்னது? ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஃபண்டமெண்டல்ல உனக்கு ரைட் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்கும். பின்னாடியே கிளாஸ் 1, 2, 3ல என்ன இருக்கும்? ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். அப்ப அது எப்படி ஒரு பாசிட்டிவ் ரைட்டா இருக்க முடியும்? DPSPs are welfare of the state, welfare of the government, welfare government எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? So DPSPs act as a positive rights.
Which of the following writs cannot be issued against a private individual? சரி, யாருக்கு private individual மேல போட முடியும்? Habeas corpus. Habeas corpus ஒரு இண்டிவிஜுவல் மேல டீடைனிங் பண்ணதுக்கு பண்ண முடியும். அப்ப பாக்கி எல்லாரும் cannot be issued on a private. ஆப்ஷன் இருக்கா? 1 2 3 and 5. Option C. Quo warranto on a person holding public office. சின்ன கிளாரிட்டி அல்ல, வேற ஒன்றும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன். How many of the institutions, above institution, does the imparting of religious instructions are completely prohibited? Religious instruction prohibit பண்ணப்பட்ட institutions under Article 28. Institutions wholly maintained by the state. அந்த religious practices prohibition-ஆ? Yes. ஒரு ஸ்டேட் எடுத்து நடத்துகிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் எந்த ரிலீஜனை பற்றியும் ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ் பற்றியும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுக்கக்கூடாது. 1. Institution administered by the state but established under an endowment or trust. பண்ணலாம். Institution recognized by the state. பண்ணலாம். Institutions receiving aid from the state. பண்ணலாம். So option 1 only. So, fundamental rights. Which of the following articles of Indian Constitution imposes restrictions on the executive and not on the legislative at all? Legislature-ல எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆங்கிளில் மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். யாரு? Article 24. Article 24. என்ன Article 24 talks about? Child labor. Hazardous institutes. Which one of the following provisions aims to establish a government of laws and not of men? Government of laws and not of men. NCERT. How does Constitution work? Fundamental rights. It aims to establish a government of laws and not of men. It is your fundamental rights. Which one of the following correlations between rights and duties was held by Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi என்ன principle சொல்லியிருப்பார் காந்திஜி? An individual's right flow from duties. An individual has the rights but no duties. An individual is neither bound by duties nor by rights. An individual's duties flows from the rights. கன்ஃபியூஷன் ரெண்டுத்துல தான் இருக்கணும். யாரு? ஏயா டியா? அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு? ஏ. According to Gandhi, the means are also as important as your ends. With reference to fundamental rights, consider the following statements. They are both positive and negative in character. They place limitations on the state. They empower the state to make special provisions for certain class of people. Fundamental rights, positive and negative? Yes. They place limitations on the state? Yes. They empower the state to make special provisions for certain classes of people? Positive discrimination ida. So, both statements 1 and 2 are correct, and 2 explains statement 1. இது
A, both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. Right to property was abolished. Which of the following are necessary conditions to qualify as a religious denomination? It should have been in existence for the past 10 years. It should have a common organization. It should be designated by a distinctive name. It should be a group of individuals with a set of beliefs essential for a spiritual well-being. So religious denomination இருக்கணும்னா இல்ல என்னென்ன conditions தேவைப்படும்? Need not necessary that it should be in existence for last 10 years. No. First condition wrong. பாக்கி எல்லாத்துமே correct. So the answer is 2, 3 and 4. Option B, 2, 3 and 4. Which one of the following is a fundamental right? Right to assemble peacefully is a fundamental right. Right to vote என்னது? It is a political right which is given in your constitution. Freedom from collection and levy of taxes except by the authority of law. It is a legal right. It is not a fundamental right. So right to assemble peacefully, option C. Consider the following statements regarding fundamental duties. It can be enforced only through suitable legislation. They are non-justiciable in nature. Which of the following given are correct? Both the features are true for fundamental duties. Consider the following: voting in elections, renouncing practices derogatory to women, abiding and respecting the national song, development of humanism, providing early childhood care for children below 6 years of age. How many of the above are included under fundamental duties of Part 4A? Voting is the fundamental duty? No. Renouncing practices derogatory to women? Yes. Abiding and respecting national song and anthem? Yes. Development of humanism and scientific temper? Yes. Providing early childhood care for children below 6 years of age? No. 6 to 14 years. Early childhood care pattelam pesla. It talks about 6 to 14 years. So, idum wrong. 1, 2, 3. So, fundamental duties la option B, only 3. 2, 3 and 4. It does not talk about the early childhood care. 6 to 14 years இருக்கிற குழந்தைங்களோட எஜுகேஷனை பத்தி தான் பேசுது. 68. Minimizing inequalities of income, status, facilities and opportunities, provisions for maternity relief, participation of workers in the management of industries, provision of free and compulsory education to children up to 14 years of age, equal pay for men and women. Question: above provisions were added via amendments. Yes, pa. என்னது? National song and anthem தானே. Anthem மட்டும்தானா? Song வராதா? Anthem and flag. Okay. அப்போ இதுவும் வராது. 3 வராதுன்னா ஆப்ஷன் A வா? 1 and 2. Sorry. 2 and 4. Okay. National anthem and flag. Question number 68. Which are added via amendments. So original DPSP ல இருந்து add பண்ணது. First one, inequalities of income and status இருந்துச்சா? இல்ல அது add பண்ண DPSP யா? 42nd amendment.
Provisions of maternity relief was in original form. Participation of workers in the management of industries, 42nd. Obviously, free and compulsory education of children up to 14 years. Amendment, 86th Amendment Act. Equal pay for men and women, original. So the options are, which are added via amendments, 1, 2, and 3. Consider the following statement regarding DPSPs. Courts cannot declare any law unconstitutional violating DPSPs alone. DPSP violate பண்ணதுங்கிறனால அந்த லாவை unconstitutional சொல்ல முடியுமா? முடியாது. DPSPs are not self-executory in nature. Yes, they are not self-executory. So obviously both statements are true and it explains the first one. எங்க இருக்குது? Option A. Match. Securing a living wage, uniform civil code, prohibiting slaughter of cows, promoting international peace. என்ன? எதுமா? இதுவா? இதை வந்து இங்கிருந்து எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி 21 ஏல சேர்த்திருப்பாங்க. ஓகே. ப்ரொவைடிங் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் கேரா டிபிஎஸ்பி இல்லையா? என்னடா இது, என்னோட ஃபண்டமெண்டல் ரொம்ப அடிப்படுது. எஸ் டியர். $44. கடவுளே. ஸோ இது என்ன இப்போ? இது 86th amendment, it has been replaced. இது ட்ரூ சொல்றீங்களா? ப்ரொவைடிங் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் கேர் ஃபார் சில்ட்ரன். ஓகே. இது பார்ட் 4. இது 86th amendmentல எடுத்திருக்குதானே? ஸோ ஆப்ஷன் சொல்லு, ஆன்சர் சொல்லு. ஒன்லி 2ஆ? இது வராதா? added to, அது எனக்கு தெரியுது, added to article 21. அதனால அந்த பார்ட் 4ல அது இப்போ இருக்காது. ஓகே. ஆப்ஷன் 2, only 2. ஐயோப்பா. நான் ஒரு தடவை படிச்சுட்டு வர தெளிவா, சரியா? Question number 70. Match the following directive principles with corresponding articles. This is your options. Give me the options. Option? Option D. Option D தானே? Any doubts? Any clarifications? Securing a living wage, Article 43. Uniform Civil Code, Article 44. Prohibiting slaughter of cows, 48. Promoting international peace, 51. Question number 71. Which one of the following constituents of the Constitution of India provides for the explicit separation of executive from judiciary in the country? DPSP. DPSP.
Article 50, separation of judiciary from executive in administration of state affairs. Question number 72. The Parliament and state legislature are legally bound to implement the directives mentioned in Part 4 of the Constitution. They are not legally bound. So that makes the statement wrong. It is compulsory for the governor of a state to reserve a bill for the consideration of president if it violates any of the DPSP. No. No. So obviously answer neither one nor two. Consider the following statements, DPSP and fundamental rights. Fundamental rights given in Part 3 of the Constitution cannot be amended for the implementation of Part 4 of the Constitution. இப்போதானே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ரைட் டு எஜுகேஷன் எல்லாம் பார்த்தோம். ஒரு டிபிஎஸ்பியோட பிரின்சிபலுக்காக யார் அமெண்ட் பண்ணிக்கலாம்? ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை அமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இன் பார்ட் 3 cannot be amended. It can be amended for the implementation of DPSP. The amending powers of Parliament under Article 368 of the Constitution is limited. Yes. Where were we? Option B. Statement 1 and 2 are correct, but statement 2 does not explain statement 2. Cannot be. Sure. Cannot be. It's not violence. Fundamental duties enshrined in Constitution to promote harmony and spirit of common brotherhood, to safeguard public property and not to use violence, to protect monuments, places and objects of national importance, to protect and improve natural environment. All. Any changes? Any amendments recently? No. Thank you. Consider the following bodies: Oil and Natural Gas Corporation, municipalities, district boards, Air India. State as per Article 12. All. Yeah, Air India varada. Privatization பண்ணதுனாலயா? Okay. Answer is 3. Consider a law enacted to give effect to 39B and 39C of DPSP is not void if it restricts the right to equality. This is very important. 39B and 39C talks about resource redistribution and concentration of wealth. Yes, it can be declared as not void even if it restricts the right to equality. First statement is true. To 24th Constitutional Amendment Act 71 states no law which seek to implement shall be void on the ground of contravening Articles 14 and 19. True. So, engadu? A. 24th Amendment Act da. Yes. So, kadavale. Following statement describes similarity between Constitution of India and that in British Constitution. Both recognize the equality before law as a foundational corollary to the right of equality. Yes. எப்படி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இந்தியாவுக்கு வந்து ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி இருக்கோ அதே மாதிரி பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல தான் ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா. The judicial pronouncements are the primary source of rights in both British and the Indian Constitution. No. Judicial pronouncements are primary source of rights in the British because they have a unwritten constitution, while we have the written constitution, therefore no. Answer enna varum? Certain soul. One only. Aiyo. 25th amendment. எனக்கு தெரிஞ்சு 24 தான். 25th தாப்பா? செக் பண்ணுங்க. If it is 25th.
Monuments of National Heritage தானே இருக்குதானே? DPSP Fundamental Duties. பரவாயில்ல, எனக்கு வந்து ஒரு வகையில கொஞ்சம் இதா இருந்தாலும் பட் ஐம் ஹாப்பி. ஓகே, அப்போ என்ன வராது? 3 வராதா? 1, 2 and 4. Fundamental duties எடுங்க, fundamental duties எடுங்க. Monuments and places, objects of national importance வராதா DPSP ல? அவன் யாரது? Fundamental dutiesல. 74 third statement ஒரு தடவை cross check பண்ணுப்பா, இருக்கா? அது DPSP தானா? அப்போ only ஐயோ போச்சே. இப்போ என்ன பண்ணும்? ஐயோ தெரியலடி. இதா only 3. சரி, DPSP and fundamental duties எழுதி எடுங்க. எது DPSP எது FDன்னு கொஞ்சம் கிளியரா படிங்க. நானும் போய் தெளிவா படிச்சுட்டு வரேன். I was carried away with the options. I took all the above. சரி, DPSP அது என்ன இன்னொன்னு யாரவன்? Fundamental duties. Article 50 வரைக்குமே கொஞ்சம் பை ஹார்ட்டா படிச்சு வச்சுக்கிறது ஒரு சேஃபர் ஜோனுக்கு, தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது பெட்டர். ஓகே, தெளிவாகவே படிச்சுவாங்க எது DPSP எது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்னு. இந்த மாதிரி தான் மிஸ்டேக்ஸ் நிறையவே நடந்திருக்க மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். The first session of Constituent Assembly held on was presided by with reference to Constituent Assembly. All the members of the Constituent Assembly were indirectly elected by the members of provincial legislative assemblies. Each seat in the Constituent Assembly represented approximately 10 lakh people. The composition of the assembly was broadly in accordance with the scheme recommended by the Cabinet Mission Plan of 1946. According to Mikey, it is all the above. Any other options? From the provincial legislative assembly இருந்து அவங்க எல்லாரும் இன்டைரக்டா தானே எலெக்ட் பண்ணாங்க. Princely states இருந்து தானே nominated members வந்தாங்க. So first statement is true. See, 2-3 error ஆயிட்டு திரும்ப என்ன self doubt பண்ண வைக்காதீங்க. The options given all are correct. Option 1, 2, 3. Objectives resolution. With reference to objective resolutions, 20 more questions தான், 15 minutes தான் இருக்கு. கொஞ்சம் வேகமா பார்த்தா எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம். With reference to objective resolution that was moved and adopted, consider the following statement. It was introduced in the Constituent Assembly by Jawaharlal Nehru. It was not by Ambedkar, it was by Nehru. It emphasized upon adequate safeguards for minorities and the depressed classes. True. It declared that all powers and authority of the sovereign independent India are derived from the people. True. It was passed by the Constituent Assembly on 26th November 1949. Wrong. When was it? 15th Jan 1947.
So the options are 2 and 3. Okay, which of the following is not a characteristic feature of Indian Independence Act 1947? The Dominion of India got the residuary territory of India, excluding the provinces of Sindh, Balochistan, West Punjab, East Bengal, and Northwestern Frontier Province. The act sought to lay down a constitution by the legislature will of the British Parliament. The act proposed to set up independent dominions, 2 independent dominions. The Constituent Assembly of each dominion to have unlimited power to frame and adopt any constitution. Not a characteristic. See, the Dominion of India, அதோட இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அது பாகிஸ்தானோட போய்டும் சொல்லினதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் அது டொமினியன் கொண்டு வராங்க. அது ரெசிடரி டெரிட்டரிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இந்த ஆக்டில் கிடையாது. ரெசிடரி டெரிட்டரின்னு இருக்குல்ல, இதெல்லாமே எங்க போயிடுச்சு? இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே டொமினியன் ஆஃப் பாகிஸ்தானுக்கு. ஸோ த கான்செப்ட் ஆஃப் ரெசிடரி டெரிட்டரி வாஸ் நாட் அ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் 1947. பாக்கி இது மூணும் இருக்கு. Now, how many of the above women leaders were members of the Constituent Assembly? Were members of Constituent Assembly. They were in total of 15 women. 15 women there in Constituent Assembly. Who among them are not? Begum Ayas Rasool. She is the first and only woman, Muslim woman. Dakshayani Velayudham. She is the first Dalit woman. Vijay Lakshmi Pandit was there. Hansa Jeevraj Mehta. She was also a member. Usha Mehta. Usha Mehta, freedom fighter. Enga kelpitting Usha Mehta per. Along with Sarojini Naidu was also a member. Sarojini Naidu. Unnor mukyamana peru Amrit Kaur. Amrit Kaur, she happens to be the first health minister. First health minister of India was a woman, and obviously she laid the foundation of AIMS. இப்போ பார்க்குற எய்ம்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட முயற்சி தான். ஸோ எக்ஸப்ட் உஷா மேத்தா, all 4 were members of the Constituent Assembly. 1, 2, 3, 4. Constituent Assembly, who moved the resolution proposing the national flag of India be a horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal proportion with a navy blue wheel at the center. யார் சொல்லிருப்பா? ஜவஹர்லால் நேரு. யார் அதை டிசைன் பண்ணது? யாரு? He designed the tricolor flag of India, whereas the proposal of such a design was put forth by Jawaharlal Nehru. Government of India Act 1919 schemes for reforms. At the provincial level, the act introduced the concept of responsible government, though only in a limited sense. Yes, the act categorized provincial subjects into transferred and reserved, where the transferred subjects were administered by Indian ministers who were responsible to the provincial legislature. Reserved subject yarkitta? Governor with his executive council. So both statements true. Engade? Yeah. 26 November 1949, which of the following provisions of the Constitution of India came into effect? Certain provisions of the Constitution came with an immediate effect. Adukapram it was adopted and enacted, and then rest of the provisions came into effect. So immediate effect la vandadella yaar yaar?
Citizenship, elections of the president and vice president, the election provisions, not entirely the election commissions. Certain provisions of elections were come into effect. Provincial parliament, fundamental rights, DPSP, இவங்கெல்லாம் உடனே வந்துட்டாங்களா? No. So immediate effect இவங்க தான். You can make an acronym and note down. PETOCD. Okay. P stands for provincial parliament. E stands for election commissions for especially president and vice president. T stands for transitional or temporary provisions. O stands for oath and affirmations. C stands for citizenship. And D stands for definitions and interpretations. P for provincial parliament, E for elections, election commission, especially the provisions regarding elections of president and vice president. O stands for oath and affirmations. T for transitional, அதாவது பிரிட்டிஷ் ரூல்ல இருந்து இந்தியனுக்கு கை மாத்திர அந்த டிரான்சிஷனல் பவர்ஸ் எல்லாமே இமீடியட்டா வந்துச்சு. டிரான்சிஷனல் இல்லைன்னா டெம்பரவரி. Oath and affirmations, citizenship, definitions and interpretations. Definitions and interpretations. Statement 1 and 2. India transitioned from being a dominion to a republic on 26th, 1949. Statement 2. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949. India became a republic when the Constitution was enforced. Constitution enforced on a perag. At the end of the date, Constitution enforcement. 26 Jan 1950. It was adopted on November 26, 1940. Constitutional Assembly of India performed which of the following functions? Ratified India's membership to the Commonwealth, elected Dr. Rajendra Prasad as India's first president, adopted the national flag of India. All. Then the date national flag, 22nd July 1947. We also adopted the national song and national anthem. Song, Ande Matram, anthem, Janaganamana. One national song is from the novel Anant Mad, written by Bankim Chandra Chattopadhyay. Avanga on the side, Rabindranath Tagore. It was first sung in 1911. Some facts and figures. Next one. States Committee is headed by, was headed by Nehru. Nehru total, in total 3. One Union Powers Committee, States Committee, and that is another one is Union Constitution Committee. So 3 committees headed by Nehru, 2 committees by Patel, 2 committees by Rajendra Prasad, and 1 committee by Ambedkar. Ambedkar, we all know, drafting committee. This Committee on Rules and Procedure, Rajendra Prasad. So he also steering committee. So Vittuponal Patel.
Patel headed 2 committees. What are those? Provincial Constitutional Committee ஒன்னு, அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, Tribals and Excluded Area. These are the 2 headed by Patel. Provincial Constitutional Committee. Box போட்டு கொடுத்திருப்பாங்க இதுல லட்சுமிகாந்த்ல நோட் பண்ணி. So இதுல ஆன்சர் என்ன? 2 and 3. So only 2. Now tell me, during British colonial rule, under which act were Indians for the first time were included in the Viceroy's Executive Council? Doubt வந்தா ரெண்டில் தான் வரணும். எது ரெண்டு? 61 1909. 61ல Lord Canning, he included Indians into the Legislative Council. First time Indians were included in the council னு கேட்டா that is 1961 தான். But it is not Executive Council, that is your Legislative Council. Raja of Banaras, Dinakar Rao, Maharaja of Patiala, இந்த 3 பேரை வந்து include பண்ணுவாங்க. They were part of your Legislative Council. The question asks for Viceroy's Executive Council, that is the answer. Indian Councils Act or the Morley Minto reforms of 1909. The person was Satyendra P. Sinha as the first law member. First Indian law member, okay, to be added into the Executive Council. So question specifically asks for Viceroy's Executive Council. Induction of Indians into the legislative process, that is your 1961 Act. Lord Canning. The Citizenship Act of 1955 deals with the determination of citizenship on or before, on or after 26th January 1950. Which of the commissions or committee broadly accepted language as the basis of reorganization of states, but it rejected the theory of one language, one state? Yaar adu? Fazal Ali. In the year 1952. The committee, JVP committee, இதெல்லாம் okay தானே? Reorganization of states ல 92. Indian Federation is an indestructible union of destructible states, whereas the USA is an indestructible union of indestructible states. True? படிச்சிருப்போம் தானே? Okay, next. The Constitution of India empowers the Parliament to destructible union of பாரு நானே கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கேன். கரெக்ட் தானே? The Constitution of India empowers Parliament to alter the territory of state without their consent, whereas the USA altering the territory of existing states require the consent of the states. Article number 3. Tell me the answer. Article 3. Only 3. என்னென்னலாம் வரும்? Formation of new states from an existing states, alteration of the boundary, increasing or decreasing the area. Article number 3. Cession of Indian territory to a foreign state. இது Article 2 அல்ல. Article 2 என்ன? ஒரு foreign state to be added to India தான் Article 2. This is again a constitution amendment.
do not come. Only one. Option 1. Okay. Which of the following are correct regarding the bill introduced for the purpose of altering boundaries of any state? It can be introduced only in the House of the People. It requires prior recommendation of the President. It should be passed by a special majority in the Parliament. Correct answer. Option B. In either house. It can be introduced in any house. It requires prior recommendation. Yes, only with the recommendation of the President we can move such a bill. It should be passed by a special majority. No. With reference to Jammu and Kashmir Reorganization Act, consider the following statement. The act created two union territories named Ladakh and Jammu and Kashmir with their respective legislature. No, only Jammu Kashmir has legislature. Ladakh do not. Seriya? The present duty of Jammu Kashmir Assembly can legislate on all state subjects except police and police public order. Yes, similar to what is in Delhi. How Delhi functions as a UT. Similarly, Jammu Kashmir will have a state legislature, but they can execute all state laws in the state subject except police and public order. The act granted 6th schedule status to the United Territory of Ladakh. No, they are seeking for the recognition under 6th schedule. So 6th schedule na enna, 5th schedule na enna, idella konjam read pannittu vaanga. So answer enna option? Option only one. Eda? 2. Statement number 2 is right. In the context of Indian polity, creation of any new district in the state, altering the name of any existing district in the state, altering the boundaries of any existing district in the state. Which of the above actions can be taken by state government without any involvement in the central government? All. District nala it purely completely falls under the purview of state government. Nama pudusa form panna districts ella enna? Kallakurchi, Tenkasi, Mailadurai, Chengalpattu, Ranipet. So Tirupattur, yes. 97. In the context of Indian polity, consider the following bill. புதுசா யார் ஃபார்ம் பண்ண போறோம் என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்? கும்பகோணம், பழனி, விருதாச்சலம் இருக்கா, கோபிச்செட்டிப்பாளையம். So these are the states we are proposed to have another districts. Okay, 97. மூணே question தான், வீட்டுக்கு போயிடலாம். In the context of Indian polity, a bill that imposes restriction on the freedom of trade, commerce, intercourse between the states, or a bill that alters the definition of agriculture income for the purpose of the enactments relating to Indian income tax, a bill that alters the area or boundary of a state, a bill that provides for establishment of interstate water disputes tribunal. Parliament. Bills can be introduced in the parliament only on the recommendation of president. Amma. Chalo. Option enna? Fourth option varuma? Interstate. Article 262. 4 varadu, 1, 2 and 3. Option 1, 2 and 3. India shall be a union of erstwhile British Indian territories, Indian states and other parts outside British India and Indian states as are willing to be a part of union. The above statement most closely corresponds to Cabinet Mission, Indian Independence Act, Objectives Resolution, Government of India Act.
Objectives Resolution 1946. ஐயோ திரும்ப டிபிஎஸ்பி ப்ளீஸ் டிபிஎஸ்பி எஃப்டியோ நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கேன் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ அவுட் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் டிபிஎஸ்பி to ensure that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner, to provide free legal aid by suitable legislation or schemes, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other liabilities, disabilities, to minimize the inequalities of income and endure to eliminate inequalities in status amongst the individuals, to protect and improve the environment, DPSP, then to safeguard forest and wildlife of the country. Question. 42nd Amendment Actல ஆட் பண்ணது சலோ யார் நான் ஆன்சர் சொல்ல போறது இல்ல நான் ஒரு ஆன்சர் வச்சிருக்கேன் எப்படியும் அது தப்பா தான் இருக்கும் நானே இதுல 2 மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாரு ஷோ ஆன்சர் என்ன 42nd அமெண்ட்மெண்ட்ல யாரு ஆட் பண்ணீங்களா only 3 first one 42nd amendment 42nd amendment first one free legal aid 42nd இது 42nd அப்பாடா first one 39 clause F 42nd தானே இது 39 article 39 but the clause F healthy development healthy manner this is 42nd this is also 42nd where inequalities of income 44th 44 to protect and improve environment 42nd 48A adu so this is 42nd so 1 2 3 all agree so only 3 இது 40 44 finally the preamble of Constitution provides information about the source and authority of the Constitution, we, the people of India, the nature of the Indian polity, objectives of the Constitution, date and commencement of the Constitution. 2-3 questions மட்டும் நான் திரும்ப நாளைக்கு செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் சரியா டிபிஎஸ்பியும் எஃப் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸும் நானே ஒன்று மிஸ் மேட்ச் ஆகி மாற்றி எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் பார்ப்போம் ஓகே வேற என்ன மிஸ் ஆச்சு வீட்டுக்கு போனவங்கிறதுக்காக சொல்லாதீங்க 2-3 கொஸ்டின் மிஸ் ஆன மாதிரி இருந்தது எனக்கு டிபிஎஸ்பி எஃப்டி வந்தானா give me the number 30 74 அடுத்து வேற எதுவும் இல்லையே okay thank you all happy learning tomorrow also you'll be facing me with the same new set of questions